হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমার আরও একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত। আজ আমার ঘরে একটু ছোট করে পুজোর আয়োজন করলাম। সেই পুজোয় ভোগের পায়েস করেছি, তারই একটু ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আমি এখানে 1 কাপ মণিভোগ চাল নিয়ে নেব। সেই চালটা আধা ঘন্টার মতো জলে ভালো করে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখবো। দুধ নিয়ে জাল করে নেব। দুধটা ফুটে গেলে ভালো করে ধুয়ে রাখা মণিভোগ চালটা দিয়ে দেব। চাল ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেলে ওতে কাজু, কিশমিশ এবং চিনি দিয়ে আরও 10 মিনিট ফুটিয়ে নেব হালকা আঁচে। আর নামাবার আগে একটু ঘি দিয়ে 5 মিনিট চাপা দিয়ে রাখবো। এই হলো আজকে আমার ভিডিও। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নমস্কার বন্ধুরা।